kana uri munyuwani pano chindoda kukutenda neku what the oh wait I can kuva pano ndokumbirawo kuti do the right thing, man. Show me some love. I'm trying to say it in Shona, but take 4. Dave Magadi sarangu nonzi Miriam chipoma ulana kana uri munyuwani pano ndinoda kukutenda nekuva pano. Farrai kundifarira nekubaya batandiri apa. Ujoine muri yedu. Join, but anyway. Kune vakabva neni kure sando kwamuri ndinokutendai ndinokudai chose muvideo yanhasi ndichave ndichikuratidzai. I am going to be showing you guys how I'm going to do my makeup, and whilst I am doing my makeup I am going to try my best to say to do this tutorial in vernac. Okay, I'm going to be doing this tutorial in my mother tongue, which is Shona. For those of you who don't know, I am a Zimbabwean woman, and my native tongue or my mother tongue is Shona. I come from Masvingo, my dad comes from Masvingo, and so does my mom. So I am going to try my best to do this tutorial from start to finish in Shona, okay? That's why I tried the first part of the intro in Shona, but I figured to explain this video I needed to switch back. I want to see how much Shona I know. That's why my face is shiny, just in case you were wondering why I'm up on your screens with a shiny face. It is because today's video is a makeup tutorial, and this makeup tutorial is going to be in a full-on Shona from start to finish. Do enjoy the video. I love you so much. Bye. Nichatanga nekuzora L'Oreal Infallible Mattifying Base, as well name MAC Prep and Prime Skin Refine Zone Treatment. You know, it's how to usazara mafuta mumino kana ine kumeso kuno penya during the day. Fine base name MAC Prep and Prime Skin Refine Zone Treatment. You know, ndekuzora usati wazora foundation yako unozora primer kuti usazopedzisira uchipenya and kupa foundation pekugara. Ukangozora foundation pa skin usati wagadzirisa skin yako unoona kuti usati wagadzirisa ganda rako usati wanyatsori you know saisa yakawandisa unongoisa mbichana. Ungozora mbichana chakanakira kuzora primer ndechekuti primer inonatsidzira ganda rako. Andi kana uchivakaimba ndizvo munotanga maita foundation yenyu manyatsogadzirisa pamuchavakaimba yenyu. Saka kana muchizorawo foundation ndizvozvo kuzadzisa tsiye dzangu. Ndozanga kuti vamwe vanoita zvokungodrowa line, but ini hazvisizvo zvandichaita. Ndinochatora eyebrow pencil yebrow, imwe yacho ini uku kunoita kunge brush. Ndanchabva ndatora ndotanga ndakama tsiye dzangu dzandakapiwa naMwari kuti ndione shape yadzo idzo. Kana ndapedza izvozvo ndichatevera ne-eyebrow pencil ye-Essence in the color Hot Chocolate, and then ungotanga kuzadzisa pausina iwe dzako. Nongozadzisa mbichana pose pasina tsiye pakavhurika. That sounds so wrong. Oh Jesus. All right. Dzinatsidzira kuti dzigonuka kuti dzisazoita sedzakanyanyodrowewa sevanhu vaiva momboona vadita kunge vangonyora ne-magic mark. Avatori nguva yavo. Kana uchizadzisa tsiye tora nguva yako uchinyatsogadzirisa uchiita kuti zvidi uchiita kutiwo chero wakazadzisawo zveunongoti zviluke sekuti ndedzako. Vanhu vanongozoziva kana wapinda mumvura chete. Up until then anybody can know, okay? Yes.
ndakuchitora iri brush rakaita kakuvatira, by that I mean flat, ne concealer ndochigadzirisa kudrowa kwandaita kubvisa moso mandisingadi moso. Again, kuti ndisatora product yakawandisa ndinoshandisa brush kuseri kweruoko because nokuti zviri nani kuisa zvishoma uchiwedzerera than kutanga neproduct yakawandisa because kubvisa kunonetsa pane kuwedzera. Okay, kana uchigadzira tsiye dzako zvakakosha kurangarira ndozvokuti zvinoshandira ini hazvishandiri iwe. Dzimwe nguva mavidhiyo anoiswa pakaita sana YouTube haasi gospel, ndekungoti uve ne what guidance. Eyeshadow yandichashandisa pazuva ranhasi ndeyaJackie Ngido mwana wokumusha, and the Burgundy Bar Maybelline New York. Saka ndiyo eyeshadow 2 andichashandisa pamaziso pamusoro apa. No, it's cold. Okay. Ndoisa mbichana, ndotora brush, ndozoredzera nebrush. Izvi ndezvekuti dzimwe nguva maziso ako anenge akasviba pamusoro apo, saka kuzora concealer kunopa color imwe chete yakafanana. Chenda nei eyeshadow yakaita tsvukiri apa, muchirungu inonzi yo transition color. Changonyatsongoizora, unenge uchi brush rako unenge uchifanira richitenderera usanyanya zobaya ziso, unenge zvinyoronyoro uchitenderedza brush rako uchitenderedza uchidzokorora. Kana wazadza transition color yako pamusoro peziso pamusoro peziso rako apa, wochiinda nei yakaita kakusvibirira. Iyi itsvuku zvayo but yakaita kakusvibirira in color. Ndichashandisa iyi nei yakaita tema, not really but okay. The brush iri rakaita diki and rakaslanda. Yes, my grandmother would be so proud. Ndichaisa uku ku micheto kwemaziso angu ndokwandichafocus brush in. I shouldn't be doing this. Uchatevera uchiita uchitenderedza asi izvozvi unogara ikoko kumucheto kweziso, sazoenda kumusoro kwokutanga chiita kumucheto ikoko chiita wakadero. Andimazviona uchiramba wakadai. Tatevera newaya makala maviri, iyi yakaita tsvuku neiyi yakasvibirira. At this point, that's what I'm going to call it. Uramba uchitenderera. Unoramba uchiwedzera kusvika uku kwasviba kudarika kwokutanga uku. Unoda kuti aya makala asaita sekala imwe chete. Ndakutevera nei dema chaiyo eyeshadow. Ndoisa mumucheto meziso umchaimo. Izvozvo zvichaita ziso rangu rive ne-definition. Kana uchiwakushandisa color dema, unenge wafanira uchingoita uchikwidza uchidzika. Asi uri panzvimbo imwe chete. Ukada zvokutenderedza unozopedzisira wakanganisa mamwe makala wangu aisa akaita ari brighter kuidari. Kuti unyatsoisa paunoda usazosanganisa
uchisa kwa usingadi kuti kala yacho inyatsobuda unogona kutotesa brush irori saka unoshandisa ma eye drops unoshandisa ma eye drop kana dati kala yacho inyatsobuda unofanira kushandisa kutotesa brush unogona kushandisa ma eye drops unogona kushandisa rose water unogona kushandisa yo toner kana mvura chero mbichana asi msazonyika zebrush yacho unofanira kungoti toterere mbichana wochitora eyeshadow yako zvichaita ive nefoily look animozona kana ungatesa uku neuku zvasiyana nenyaya yekuti ndadi ndatotesa brush woenda tapedza takadaro takuchipinda nefoundation from Revlon inonzi yo color stay combination for oil ndevanhu vane skin ine mafuta akawanda saka kana ganda rako richiti after 10 minutes woita sekuti vanhu vanokwanisa kubikira mazai paganda rako une oily skin wakafokasa muganda chaimo unofanira kuti kana wapedza zvinoita zoti iganda rako vanhu havafanirwi kuona sekuti wakazora flower kumeso paunochoose foundation yako unofanira kuti dzimwe ngwani mutsipa wako neface hazvifaniri kuita zoti vanhu vaviri uyezve chest yako pamazamu nekumeso zvinofanira kuba zviri one color haungati uku uri black uku uri yellow zvinofanira kuba zvakafanana vamwe ndoziva hangu kuti mutsipa unogona uri color iri either yakatsvuka kudarika kumeso saka kushandisa chest ndiko kunonyatso inini concealer ndishashandisa nhasi is the LA Go Pro concealer in the color fawn iyoyo concealer yaunoshandisa inofanirwa yakatsvuka kukudarika unogona kuenda inofanira yakatsvuka kudarika nemashade maviri kana kuti imwe chete zvinongoenderana nezvaunoda iwewe uye zvine kuti uri kuendepi pamwe kana uchienda kumeeting yakada kudzikama zvizodi kuti uwanze ubad bitch wacho ndakupinda nebrush rangu reku Real Techniques inoshanda singaiti like ndakashamisika zuro naye munewo zvekundii tesoti takatoya nemabhegi zogara uda kutoita mhuri iri kumwezi pangu apa magwazi rarinoita yaumbirira kudai haidi hapana kwaichainda chero kukapisa chero kukadii charamba iripo unless watongozowirako mvura ufichi mazuvano kwavaonawo mafoundation ekuti chero kapinda mvura unongomuka wakadara uchaite zvepasonge yaya yagreen yekuti unomuka uri munhu munyuwani face yako ine shape and unofanirwa kuti kana waita foundation wodzosera that natural shape. Pakudzosera the natural shape, I'm going to be using my Volt Cosmetics face powder, and I am just going to use this face yangu yakutanga kugara kudzoka shape. Haisisina kungo hauipesi uchita kunge chiguri. Saka uchidzosera wakadero. Dzosera ma contours ese. Natural shades. Yeah. Face yemunhu wese ine mvuri yayo yakagadzigwa inayo. Iwe unoisa foundation unodi unobvisa mvuri iya. Wopedzisira face yako yangodi yangoita unge bani. Then takakutevera highlighting powder ya Jackie. Takamirira ma eyelashes edu kuti aite. Aya achakubvisa muligra wava. This highlighter achakubvisa muligra uriro rotobvisa munyuwani. Saka ngori mu D. Wakutopinda mu A. Ningu atachinja msamo. Tachinja mpaka. Ndachinja mpaka. Zvayangu wabata.
Switch Beauty lip prepping gel. Zvakanakira lip prepping gel iyi ndezvokuti paunoisa pamuromo inobvisa skin yose iya yakaita kakufunuka iripo yosiya malins ako muromo yako yakanyatso. Lip prepping balm iyi yakasiyana nevaseline yamajaira kuzora pamuromo. Manakira ayo ndeyekuti hazvina basa noti wazozora lipstick yaka iri matte, wazozora lip gloss, wazozora lip haikanganisi mabikigwa akaitwa lipstick yako yauchazora pamusoro hayo. Saka asi aishandi mashandiro anoita lip balm yako nevaseline. Saka unofanirwa zvefuti kuzozora mafuta pamuromo. So unogona kutanga nevaseline yako wozoizora iyo. Haitori chinzvimbo chevaseline asi inoshandawo mashandiro ayo ekuti inosiya smooth base. Mujinga memuromo unogona kutokera nebrush rako riya refoundation rawamboenda pinda naro uchigadzirisa. Mazvita magarana nekusvika kumagumo evideo yangu. Ndinokutendai chose, ndinokudai chose. Now sezvo masvika kumagumo kudai sakanga mafarirai kundifarira guys, farirai kundiratidzawo kuti ndirambe ndichenderera mberi. Kuti ndirambe ndichenderera mberi nezvandinoita, just subscribe right here and like the video and share the video. If you're from Zimbabwe, thank you so much for joining. If you're not and you had no idea what I was doing today, thank you for staying till the end. I hope you liked my mother tongue. If you have any other videos that you'd like me to do, if you'd like me maybe to do a hair tutorial in vernac, please do let me know down below and I will definitely do that. So muri pano chibongo inoona imwe video iyi yandaisa apa sakanga makusubscribe baba sapa chingoba papa hapana watora panos magore ngangoenda shongona video munhu ngoenda nemashandira ndaita ndonanjita raishona kudai ona video iraba obaya apa. Join the family, guys. I love you so much. Have a beautiful day. Mwah, 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 mwah. I really do hope you enjoyed the video. The makeup look is bomb.